Tokuchingamidza mese. It's nice to see smiles. Zvinofadza kuona masmiles. We'll start in a prayer. Tichapfugama nemunamato. Dear Lord, Mwari, thank you that we have been able to meet again. tokutendai nekuti takwanisa kusangana zvakare. Blessing the last few days have been. Changa chiri chikomborero mazuva mashomapfuura. We miss each other. Tinosuwana. I pray again Ndonamata zvakare that people will see love in the messages. kuti vanhu vaone rudo mumamessages. The truth that binds us all together. Chokwadi chinotisunga pamwe chete. As a people, as a church. Sevanhu, sekereke. I pray you'll help us to understand. Ndonamata mutibetserewo kunzwisisa. The external events as well as the internal. Maevents ekunze uye maevents emukati. We trust that you've never left us unprepared. Tinovimba kuti hamusati mambotisiya tisina kugadzirira. For what we truly needed to understand. Pane izvo zvatinofanira kunzwisisa. In Jesus' name. Tonamata zvese muzita raJesu. Amen. Amen. My good friends, keep me in line. So when I make a mistake, they tell me. Pandinokanganisa vanondiudza. Sin begins. Chitema chinotanga on earth here. Panyika. Sin ends on earth here. Chitema chinopera panyika. Was a typo before. Pane zvandandakanganisa mashure. If you were taking notes and didn't pick up on my mistake. Kana muchitora manotsi musina kuona mistake yandandaita. It was Patriarchs and Prophets 37.1, not 38.1. Yairi Patriarchs and Prophets, page 37, paragraph 1. Thank you to those keeping an eye on me. You might want to correct, but the whole passage is helpful. Passage yese inobatsira. Just continue reading, go to 40.1. Tichiramba chiendera mberi mukuverenga handei ku40 paragraph 1. The test of what occurred in heaven and Eden is laid out clearly. Test yezvinhu zvakaitika kudenga nekuEden yakawaridzwa pachena. Satan denounced the faithful angels as deluded slaves. Satan anodenounsa maangels avo vari deluded senhapwa. The preference shown to Christ. Oti preference yakaradzwa kuna Jesu. He calls an injustice. Yakaenzana neinjustice. Is it possible to spotlight my video? He will no longer to the invasion of his rights, his freedoms. Mukuinvadwa kwemarights ake nemafreedoms ake.
and the invasion of the freedoms of the angels. neinvasion yefreedom yenkirozi. He promised those who would follow him Akapromisa avo vaizomutevera a new and better government under which all would enjoy freedom. hurumende itsva uye iri nani, apo vanhu vese vanenge vachimutevera vachazonge vari. He hoped he would win all the angels, Aivimba kuti achazohwinawo ngirozi dzose, that everyone would just accept and follow him, kuti munhu wese anongogamuchira obva angomutevera, that God would bow to the pressure kuti Mwari vangapfugamira puresha iyoyo and make him equal with God. obva vamuita kuti aenzane naMwari. So his definition of equality Saka definition yake yeequality is no government haisi yehurumende over him. And he says if he was in the small government, iye anotaura kuti kana ndiri muhurumende idiki, this foot on people's liberties would end. izvi zvekutsikirira maliberties evanhu zvaizopera. We have been digging out for some years the test of the Sunday law. Kwemakore tanga tiri kudhiga tichida kuona test yeSunday law. I hope you can see now why we say that we walk in the light of the midnight cry. Ndinovimba kuti zvinotaka kuona kuti nemhaka yei tichiti tinofamba muchiedza chemidnight cry. All the way to the second advent. Nzira yose kusvikira kuSecond Advent. It's two streams of information. Inyaya yenzizi mbiri dzeinformation. Two sides, two ethos in the United States. Madivi maviri nemaethos maviri kuUnited States. Both of them accept to some degree the principles of what makes America. Vese vari vaviri vanogamuchira maprinciples ezvinogadzira America. But only one makes it glorious. Asi imwe chete yawo ndo inoita kuti ive glorious. It's not enough to believe in freedom and equality. Hazvina kukwana kungotenda mufreedom neequality. If when they collide, you choose freedom. Apo kana zvichizokollaida munhu osarudza freedom. Understanding these two sides, two streams, Kunzwisisa mativi maviri aya, nzizi mbiri idzi, helps us understand the test that the United States faces as an institution. Kunotibetsera kunzwisisa test inosanganwa nayo neUnited States seinstitution. Therefore, we know how it is shipwrecked as an institution. Naizvozvo tinoona kuti chikepe chayo chinopwanyika sei takatarisa iri The institution. principle upon which the whole world is tested Principle iyo nyika yose ichatestwa pairi, which to return to a new Eden yekuti vanhu vadzokere kuEden itsva. means that all of this is the same sin, the same two streams encountered in heaven Zvinoreva kuti ndidzo nzizi mbiri dzakasanganikwa nadzo kudenga and in the garden. uye kugarden. They had the same decision to make that we have. Vanga vaine sarudzo yakafanana yekuita seyatiinayo. And God gives free will. Mwari vanotipa free will. But with free will, Asi free will, God says, Mwari anoti you can exercise your free will, unokwanisa kuexercise free will yako, but not in the home I made for you. asi kwete muimba yandakakugadzirira. Not in Eden. Kwete kuEden. You can go to a different kingdom,
Unokonako kuenda kune imwe kingdom. Build your own home. Wovaka imba yako. So free will comes with consequences. Naizvozvo free will inouya nemaconsequence. Since November of 2019, Kubva November 2019, every single country in the world nyika imwe neimwe pasi tenderere has had to deal with these issues of equality and freedom. yakaona ichifanira kudhila nemaissues iwaya equality nefreedom. Number one, Chekutanga, there are people who say kuna vanhu vanoti COVID exists, covid iriko, it's terrible, yakashata zvakanyanya. we trust the advice of the medical system, Tinovimba neadvice yevemedical system, but the government needs to back off. asi hurumende ngaisapindira. There are other people who say Vamwe vanobva vati there is no COVID, it's just the flu. hakuna covid uku, ingori flu 1. It's all a hoax. Zvingori zvinhu zvekugadzira izvi. Then there are others who say Kwozoita vamwe vanoti COVID exists, covid iriko, it'd be good to weed out the weak people. but yakanakira kuti ichabvisa vanhu vari wiki. Weak. Vanhu Find all of that encompassed in right-wing thinking. zvese izvi unoona kuriko kufunga kwevanhu vari right wing. And the fight, Uye kurwa, when the government says, hurumende yoti if you want to make a decision that hurts not just you, kana udaita sarudzo inorwadza kwete iwewe chete, but everyone else, asi vamwe vese, you have to work tomorrow. It's the same as Eden. You can exercise your free will, unogona kuexercisa free will yako, but not here, asi kwete pano, where we can see the damage you'll cause. apo tunoona damage yaunokonzeresa. The entire world has been arguing about this conflicting ethos. Nyika yese yanga iri kuita makakatanwa neethos iyi iri kuwanikwa ichiconflict. So the test is still gender. Saka test yedu ichiri yegender. But the context of that test, Asi context yetest iyoyo, what encompasses it, zvakaitenderedza, is versus equality. inyaya yefreedom versus nyaya yeequality. I want to move on from the internal information war to the external. Ndoda kubva kuinformation war yemukati toenda kuinformation war yekunze. We're not going to cover every point of 2021 today. Tikuzotarisa mapoints ese a2021 muzuva ranhasi. We need to understand the progression that occurred towards the Sunday law in 2021. Tofanira kunzwisisa progression yakaitika yakanangana nesunday law kuna 2021. We need to understand Panium, this conflict between Russia and the United States. Tofanira kunzwisisa Panium, ayo makakatano aiva pakati pe-United States neRussia. We need to understand Syria because that was part of the prediction. Tofanira kunzwisisa Syria nekuti yaiva imwe yemaprediction. Without spending much time justifying it, Tisingazogari nenguva yakareba tichida kuzvijustify.
mostly because of priorities. nyanye nenyaya yemapriority atinawo. Hitler had his Mussolini. Hitler akanga aina Mussolini wake. Putin has his Xi. Putin ana Xi wake. We need to understand China. Tofana kunzwisisa China. And there are other significant occurrences in 2021. Pane zvimwe zviitiko zvirimo kuna 2021. But I'm only going to take a part of it today and we'll continue it next time. Asi nichangotora chidimbu muzuva ranhasi tozoendera mberi next time. I want to talk about Ukraine. Ndoda kutaura nenhau yeUkraine. That always finds itself at the heart of this tension between East and West. Inowanzozviwana iri pakati pemakakatanwa pakati peEast neWest. I'm not going to go into massive amounts of detail. Handisi kuzopinda mumadetails akanyanyodzika-dzika. Or I don't want to give information overload. Handisi kuda kuti tiwane mazinformation akazowandisa. But I think by just tracing a couple of things, asi ndofunga kuti nekungotevedza zvimwe zvinhu zvishoma, it might help the current conflict make a little more sense. Zvinogona kutibetsera kuti makakatanwa aripo ezvino izvi amake sense kwatiri. So we'll keep it simple. Saka tichangoramba zvakapfava. If you remember Beneventum, Tikarangarira isusu Beneventum, between Pyrrhus and Rome, yaiva pakati paPyrrhus neRome. Beneventum, that was fought. Beneventum iyo yakarwiwa. Which side started poking first? Idivi ripi rakatanga kudenha vamwe? Sorry, one of my sources decided to act up. One side pokes first. Pane divi rakatanga kudenha rimwe. Which side poked first? Nderipi divi rakadenha rimwe? Rome or Pyrrhus? Rome here kana kuti Pyrrhus? It's actually Rome. Vaiva veRome. Pyrrhus was angry. Pyrrhus akanga akatsamwa. We need to keep that in mind as we talk today. Tofana kuramba zviri mupfungwa dzedu apo tinotaura muzuva ranhasi. In 1991, Muna 1991, it votes for independence. vanovhotera independence. In 1996, Muna 1996, it ratifies its constitution. vanobva varatifya constitution yavo. And that was the beginning of a modern independent Ukraine. Ndokwaiva kutanga kweindependent Ukraine yechimanje manje. So this line down the bottom Saka iri line riri pazasi is Ukraine. ndere Ukraine. Just a couple of brief points. Pane mapoints mashoma. Ukraine 1989 to 2021. Ukraine kubva muna 1989 kusvika muna 2021. This line up the top Iri line riri pamusoro is only 2021. riri kungotarisana ne2021. So we're going to trace some of the bigger history here, just a few points. Saka tichatarisa nhoroondo ikuru yacho mapoints And then we want to mashoma. put some events for last year. Tobva tazoisa maevents elast year. So as the Soviet Union falls, Apo Soviet Union ichidonha, we know what happens in Russia. tinoziva zvakaitika kuRussia.
a few businessmen buy up so much of the country's wealth Pane vanhu vemabhizimisi vashoma shoma vakatenga upfumi hwenyika iyoyi. we call them oligarchs. Vanodaidzwa vachinzi maoligarchs. But the same thing was happening in other countries split from the Soviet Union. Asi zvinhu zvakafanana naizvozvo zvaiitika kune dzimwe nyika dzanga dzipori kuSoviet Union. First quote. Quotation yekutanga. Ukraine's oligarchs are a small group of rich businessmen who dominate the country's economic and political life. Most got rich in the 1990s by buying state assets cheaply as they were privatized of lucrative monopolies. Maoligarch ekuUkraine iboka diki revazvinabhizimisi vakapfuma zvakanyanya. Vanotanga upfumi hwenyika neupenyu hwezvematongerwo enyika. Vazhinji vakapfuma makore ekuma1990 nekutenga midziyo yehurumende zvakachipa sezvo vaishambadzirwa. So same as Russia. The same thing that happened in Russia. Saka zvakangofanana nezvakaitika kuRussia. The oligarchs' well-funded tentacles now reach deep into Ukrainian society. Many have their own political parties and supportive television stations. Some also have judges and senior civil servants ready to do their bidding if the need arises. Iwo maoligarchs akanyatsopiwa mari nematende. Zvino akasvika zvakadzika muuranda yeUkraine. Vazhinji vane mapato avo ezvematongerwo enyika uye nepfenyuro dzeterevhizheni dzinotsigira. Bernie Sanders recently said, Bernie Sanders akataura iye US has oligarchs just the same as Russia has oligarchs. America ine maoligarchs zvakangofanana neRussia ine maoligarchs. Rich men with too much influence. Varume vapfumi vane influence yakanyanya. It's fair to make a comparison. Zviri fair kuita comparison iyoyo. But it's dangerous to not also make a contrast. Asi zviri dangerous kusazoita contrast. There is a difference between the corruption and the power oligarchs wield in Russia and Ukraine. Pane musiyano apo maoligarchs vekuRussia nekuUkraine zvavanoita mukuwana masimba avo munyika idzodzi. And in the United States. Tozotarisawo kuUnited States. He compared. Compare. If the left doesn't become comfortable contrasting, it makes mistakes. Kana West ikasava comfortable inoita mistakes. Television stations. Vakatorawo ma station in Paragraph television. 3. Nowhere in emerging Europe where countries have adopted the westernizing approach are oligarchs as dominant as in Ukraine. Hakuna kumwe sekuEurope kwaunoona maoligarchs vakatekeshera sekuUkraine. Sure, you have a few, but they do not absolutely dominate the economy as in Ukraine. Unoona kuti vane vakaita vashoma asi havazodominati Ukraine. Havazodominati so no country in Eastern Europe that has leaned west. Hakuna nyika Western Europe yakaerekera kuwest has the level of corruption through oligarchs as Ukraine. Ine corruption yemhando yepamusoro kuburikidza nemaoligarchs This is part of what has torn the country apart over the last 30 years. Ndo zvimwe zvakaita kuti nyika iyi ibvaruke nepakati kwemakore 30 apfuura. There's a lot that happens here. Pane zvakawanda zvinoitika pakati apo.
Gonna skip to 2010. Tojamba toenda kugore ra2010. I'll mark 2014, Totara 2014, 2019, 2019 2021. ne2021. I just want us to remember 3 names. Ndoda kuti tirangarire mazita matatu. 2010 to 2014, 2010 kusvika 2014, the country was led by Viktor Yanukovych. nyika iyi yaitungamirirwa naViktor Yanukovych. He is a Ukrainian oligarch. Muoligarch wekuUkraine. For time, we won't discuss the extent of his corruption. Nekuda kwenguva hatichazotauri kudzika kweuori hwake. But whatever you're thinking, it's worse. Asi chero zvamuri kufunga zvitori worse zvaIyanukovych. From the top of the government, he ran the country like the mob. Kubva pamusoro pehurumende akarana nyika yake sekunge imob. If you don't know the extent of his corruption and cronyism, Kana usingazivi corruption wanga uri naYanukovych, and you want an interesting read, kana uchida chinhu chekuverenga chiri interesting, go and look up his wealth and how go and look up his entire family. enda unotsvaka mhuri yake neupfumi hwake. It's massive. Yakakura. His net worth was valued about $12 billion. Net worth yake yakanzi inosvika kuma$12 billion. He was one of the leading oligarchs. Akanga ari mumwe wevaoligarch vakanga vari The pamberi. people were tired of it. Vanhu vanga vaneta nazvo. And when building upon his own corruption, Apo aivaka pamusoro pehuori hwake, when he starts choosing his alliance with Russia over the West, paakatanga kuda kuswedera mudhuze muukama neRussia ovabva kuwest, it leads to revolution. zvakabva zvavasvitsa panguva They rise up, the yerevolution. people rise up, and he's thrown out. Vanhu veikoko vakamumukira obva aburitswa pachigaro. That was the 2014 Ukrainian revolution. Ndo iya yaiva revolution yekuUkraine yemuna 2014. From 2014 to 2019, Kubva mugore ra2014 kusvika muna 2019, a president is elected who leans towards the West. mutungamiriri anosarudzwa uyo anorerekera kuwest. We all know how Putin got involved in all of this in 2014. Tinoziva kuti Putin akapindira zvakadii muna 2014. Poroshenko was elected as head of a pro-Western government after the 2014 popular protests ousted Russia-backed former President Yanukovych. Poroshenko akasarudzwa semukuru wehurumende yaida zvekuwest mushure mekuratidzira kwa2014 kwakadzinga aimbova mutungamiri weRussia Viktor Yanukovych. Poroshenko did a lot of good. Poroshenko akaita zvakawanda zvakanaka. Some of the major things were done just before the 2019 election, though. Zvimwe zvikuru zvakaitwa election ya2019 isati yaitwa. January of 2019. Muna January 2019. He leads the split between the Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church.
akatungamirira kupatsanwa pakati peOrthodox Church yekuRussia neOrthodox Church yekuUkraine. We have spoken before about how Putin uses the Orthodox Church Takambotaura mashure kuti Putin anoshandisa sei Orthodox Church as a political weapon. seweapon yake yezvepolitics. The Ukrainian church had come under submitted to the Russian for 350 years. Church yeUkraine yakanga yasubmita pazasi peRussia kwemakore 350. Now they split from the Russian and proclaim their own independence. Ezvinezvi vakapatsanwa kubva kuRussia vakaproclaima kuzvimiririra kwavo vega. Quoting from the BBC. Tichitora kubva kuBBC. The move has provoked a furious response in Russia, where the church has broken off links, deepening a split in the worldwide Orthodox Church. Danho iri rakamutsa mhirizhonga muRussia, uko chechi yakadambura ukama zvichiwedzera kupatsana muchechi yeOrthodox yepasi rese. Ukraine's churches have for centuries been under the authority of the leaders of the Russian Orthodox Church in Moscow. The Moscow branch of the Ukrainian Church has denied accusations that it acts as a tool of the Kremlin and says it has tried to bring about peace in eastern Ukraine. Machechi ekuUkraine ave nemazana emakore ari pasi peutungamiriri vechechi yeOrthodox yeRussia muMoscow. Bazi reMoscow rechechi yeUkraine raramba mhosva yarinopomerwa yekuti rinoshanda sechombo cheKremlin uye rinoti rakaedza kuunza runyararo kumabvazuva kweUkraine. He amends the Ukrainian constitution. Mwedzi wacho waitevera akabva achishandura constitution yekuUkraine. Ukraine on Thursday adopted a historic change to its constitution, spelling out the ex-Soviet country's aspirations to join the European Union and NATO 2 months before a crucial presidential vote. Ukrainian President Poroshenko, who initiated the bill and is running for re-election on March 31, called the legislation a momentous. It's a historic, he added. Ukraine nemusi wechina yakagamuchira shanduko yenhoroondo kubumbiro rayo ichitsanangura zvishuwo zvenyika yakare yeSoviet kupinda muEU neNATO mwedzi miviri pamberi pevhoti yakakosha yemutungamiriri wenyika. Mutungamiriri weUkraine Poroshenko akatanga bhiri iri uye ari kukwidza musarudzo dzemuna kurume 31. So he does a lot of good things. Akadana kupasiswa kwemutemo uyu sarudzo yakura. Akaita zvinhu zvakawanda. Akarerekera The people have a problem. Asi vanhu vane dambudziko. Within Ukraine, there's still problems. Mukati meUkraine muchiri nematambudziko. Poroshenko is an oligarch. Poroshenko, mumwe wemaoligarch. Now, he's not anywhere to the extent of Yanukovych. Asi haana kuenzana naYanukovych. He only has about $1 billion. Angori nebhillion rimwe chete remadhora. But he's still an oligarch and he's still corrupt. Asi anenge achingori oligarch, anenge achiri nehuori. And the people were tired of it. Asi vanhu vanga vaneta nazvo. In 2019, Muna through a vote, 2019 kupurikizwa nekuvhota was also a type of revolution. pakaita imwe yanga yakaita kunge revolution. On April 21st, 2019, television star Zelensky crushed incumbent President Petro Poroshenko in the second round of Ukraine's presidential elections. Even though Zelensky has never held elected office, voters were so tired of corruption and economic stagnation that they were willing to take a risk. Musi wa21 kuvhumbi 2019, mutambi wepaterevhizheni Zelensky akapwanya mutungamiriri wenyika
Poroshenko muchikamu chechipiri chesarudzo dzemutungamiriri weUkraine. Kunyange hazvo Zelensky asina kumbobvira atora chigaro chakasarudzwa, vavhoti vaive vaneta nehuori nekuderera kwehupfumi zvekuti vaive People know there's vagadzirira corruption in their kuisa country. njodzi. Vanhu vanoziva kuti munyika mavo muine corruption. When Russia invaded, Apo Russia yakainvhedha, one elderly lady was interviewed, mumwe mudzimai wechikuru just on the akainterviewiwa streets, muri munzira zvavo mumugwagwa. and she said, we want the corrupt government we elected. Akati tinoda hurumende ine huori kuti isarudzwe patsva. Not the corrupt government Putin wants to give us. Kwete hurumende yehuori yatinoda kupuwa naPutin. We're capable of electing our own corrupt government. Tinokwanisa kuzvisarudzira hurumende yedu ine huori. As Poroshenko belatedly admitted in the closing days of the election campaign, his main failure had been to appoint too many political cronies to key positions of state administration. He had failed to transform governance from a personalised patron-client basis to a modern, legal, rational and accountable one, which citizens demanded after the revolution of dignity in 2014. Sekuzobvuma kwakaita Poroshenko mumazuva ekupedzisira emushandira pamwe wesarudzo, kutadza kwake kukuru kwaive kudoma shamwari dzematongerwo enyika dzakawanda pazvinzvimbo zvakakosha zvekutonga kwenyika. Akange atadza kushandura utongi kubva kune yakasarudzika mutengi hwaro kuenda kune yemazuva ano yemutemo inonzwisisika uye Like Trump, inozvidavira. Zelensky didn't have any experience in government. Sei Trump uyo akanga asina experience mugovernment. But he ran on one platform, one promise. Asi akarana nepromise imwe chete. I'll do what you want done in 2014. Akati ndinokuitirai zvamunoda kuti zviitwe zvamaida kuti zviitwe muna 2014. I'll cut down the power of the oligarchs. Ndichagura masimba emaoligarch. And reduce corruption in Ukraine. Ndodzikisira corruption iri muUkraine. Zelensky ran an unusual campaign. He made few programmatic promises beyond a general pro-Western course, but cast himself as a person who would clean up corruption. Zelensky akaita mushandira pamwe usina kujairika. Akaita zvisimbiso zvishoma zveprogramu kunze kwekosi yepro-Western, asi akazvikanda semunhu aizochenesa huori. This article shows his similarities with Trump, but also some differences. Iyi article inoratidza kufanana kwake naTrump, uyezve kusiyana kumwe kuripo. Poroshenko loses badly. Poroshenko anoruza zvakashata. Zelensky is elected. Zelensky obva asarudzwa. Now, if you have hopefully followed the Pandora Papers, kana makatevedzera mapepa aya ePandora, Zelensky has his own little private arrangement with private offshore banking. Zelensky anewo arrangement yake iri muchivande nemabhenki aya ari private. But I'll be careful what I say about everyone's hero. Asi ndichange ndiri careful pane zvandinotaura kune hero wemunhu wese. Biden became president and realized what he promised was not that easy. Biden akaita mutungamiri wenyika akazoona kuti zvaakapromisa zvazvisina kunyanya kuzopfava kudaro. Obama even more so. Obama zvakanga zvakangofanana. So in
fulfilling that promise, Zelensky got very little done between 2019 and 2021. Mukufulfilla promise iyoyo Zelensky akaita zvishoma shoma pakati pa2019 na2021. Can have a little sympathy. Nogona kungomudzurawo tutsitsi. 3 months into his presidency, he has a call with Donald Trump. Kupinda mupresidency yake 3 months akafonerwa naDonald Trump. Months of political experience. Anga ingori ne3 months Donald Trump is hanging him experience. over the coals. Donald Trump ari kumufonera. And if he gives Trump once, Apa give in kuna Trump investigates anobva Biden's son, Trump aimuti investigate mwana waBiden. he knows that next year Biden could get elected. Trump aiziva kuti gore rachiraitevera Biden anogona kungosarudzwa. And hold a grudge. Saka aida kubatirira pane grudge. So without getting sidetracked into the American politics of late 2019, Saka asina kuzopinzwa mupolitics dzeAmerica muna 2019. Zelensky had a lot to navigate. Zelensky akaziva kuti onavigata sei. He got very little of his promise done between 2019 and 2021. Pane mapromise ake akaita akafulfilla zvishoma shoma pakati pa2019 na2021. That all changed in 2021 with the new US administration. Izvi zvose zvakazochinja neadministration itsva yeUSA. And it was the Biden administration that put pressure on Zelensky. Administration yaBiden yakadzvanya pressure kuna Zelensky. They want Ukraine in the West, in the Western fold. Vaida kuti Ukraine iuye kudivi revekuWest. But they say you have to deal with your oligarchs and corruption. Asi vakati munofanira kudhila nemaoligarchs enyu neuori hwenyu. Financial Times. Zelensky has come under pressure from the Biden administration to clamp down on Ukraine's oligarchs and step up the fight against corruption. Zelensky auya pasi pemanikidzwa kubva kuadministration yaBiden kuti atsigire maoligarchs eUkraine uye And he begins that in earnest in February of 2021. Uye awedzere huori. Iye akazvitanga muna February gore ra2021. He goes after a few. Akatevera vashoma. One of them is the former President Poroshenko. Umwe wacho ndipresident wekumashure ainzi Poroshenko. Who has now been charged with treason. Uyo aakutongerwa kunzi akaita treason. Some of these oligarchs acting, all of this is politically motivated. Vamwe maoligarchs vacho waiona kuti zvimwe zvine motivation yepolitics. But there's one key oligarch we need to know about that he's gone after. Asi pane mumwe oligarch mumwe chete watinofanira kuziva akateverwa naZelensky. Victor Medvedchuk. Anoitwa iye Victor Medvedchuk. The 66-year-old heads the political council of the pro-Russian party opposition Platform for Life. Iye ane makore 66 ekuberekwa anotungamirira kanzuru yezvematongerwo enyika yebato rinopikisa So again, some of the Russia oligarchs opposition have their platform. own political parties. Saka mamwe
oligarchs aya ane ma-political party avo vega. Medvedchuk's political party is the largest opposition group in their parliament. Political party yaMedvedchuk ndiyo boka guru rinopikisa paramende. Holding 44 of the 450 seats. Rine 44 pa 450 seats. So Medvedchuk has his own political party, the largest opposition in parliament. Saka Medvedchuk ane political party yake iyo ikuru pama-opposition muparliament. He also has 3 television channels in Ukraine under his control. Ano zvakare nema-TV channel matatu muUkraine aanotungamira iye. And Medvedchuk is the voice of Vladimir Putin in Ukraine. Medvedchuk ndiye zwi raVladimir Putin muUkraine. The two are so close. Vaviri aya vari pedyo chaizvo. Putin is godfather to Medvedchuk's daughter. Putin ndigodfather wemwanasikana waMedvedchuk. In February, Zelensky starts to go after Medvedchuk. Muna February, Zelensky akatanga kutevedza Medvedchuk. Therefore, also his political parties and his television stations. Uye zvakare ma-political party ake nema-TV station ake. They shut down the television channels. Vakavharisa ma-TV channels ake. Freeze Medvedchuk's assets. Vakafriza ma-assets aMedvedchuk. And place sanctions on him. Vakaisa ma-sanctions kwaari. These 3 television channels Ma-television channels are the ones that broadcast the Russian narrative inside Ukraine. Ndiwo anobroadcaster Russian narrative mukati meUkraine. So why had Poroshenko and others tolerated Medvedchuk's behavior? Saka sei Poroshenko nevamwe ma-oligarchs vaitolerata behavior yaMedvedchuk? Quoting from the BBC. Tichikota kubva kuBBC. Quote 12, you don't need to translate that, but number 12. For years, Mr. Medvedchuk, leader of pro-Russian Party for Life, has been tolerated in Ukrainian political circles because he was seen as an important channel of communication with the Kremlin. With Mr. Zelensky making little progress in attempting to negotiate with Russia an end to the war in the East, it's clear that that calculus has changed. Kwemakore vaMedvedchuk, mutungamiriri wepro-Russia bato reupenyu, akatenderwa muUkraine zvematongerwo enyika nekuti aionekwa senzira yakakosha yekutaurirana neKremlin. Nekufambira mberi kwaZelensky mukuedza kutaurirana neRussia, kupera kwehondo kumabvazuva zviri pachena kuti kuverenga his channels, his political party had been tolerated for so long. Saka unoona kuti political party yake yaitoleretwa kwenguva yakareba. Because they wanted a way to communicate with Putin. Nekuti vaitsvaka ivo nzira yekuti vakwanise kucommunicata naPutin. Don't know if you remember, I think it's the Minsk agreements of 2014. Kana ukarangarira ma-Minsk agreement a2014. That was done to an extent with Medvedchuk. Zvakaitwa to an extent kuburikidza uye na So we all know about the Medvedchuk. troop build-up in October of 2021. Saka toziva kuti build-up yakaitika yematroop October 2021.
but it actually began in March. Asi yakanga yatanga muna March. In March, quoting, Muna March, this is from the Wikipedia page, tichitora kubva kuWikipedia page, called The Prelude to the 2022 Russian Invasion of Ukraine. yainzi prelude ku2022 invasion yeRussia neUkraine. In March and April 2021, Russian President Vladimir Putin ordered the Russian military to begin massing thousands of personnel and equipment near its border with Ukraine and Crimea, representing the largest mobilization since the annexation of Crimea in 2014. This precipitated an international crisis due to concerns over a potential invasion. Satellite imagery showed movements of armor, missiles, and heavy weaponry. Muna March naApril 2021, mutungamiri wenyika yeRussia Vladimir Putin akarayira mauto eRussia kuti atange kugadzirira zvinhu zvevashandi nemidziyo pedyo nemuganhu weUkraine uye kuCrimea, zvichimirira kuunganidza kukuru kubva pakutorwa kweCrimea muna 2014. Izvi zvakakonzera dambudziko repasi rose nekuda kwekunetsa pamusoro pekugona kupinda. Mufananidzo wesatellite wairatidza kufamba kwezvombo. So he's going to partially withdraw in June. Saka muna June anomboita kunge haakuwithdrawa. In October, he has everything in place. They're going to flood back. Muna October zvinhu zvese zvinenge zvapanzvimbo vanozouya manje vozoflood. And only then is a proper degree of attention going to be given to the crisis. Ipapo vanhu vanotanga manje kuchitarisisa kucrisis iyi yaakuda kuitika. But it began in March. Asi zvakatanga muna March. And it's widely considered to be directly connected to Zelensky's actions in February. Ende zvinoconsiderwa kunge zvakabatana chaizvo nemaactions aZelensky muna March. This doesn't intimidate Zelensky. Izvi hazvina kumbotyisidzira Zelensky. He only doubles down. Anongotoita zvakapetwa kaviri. And in May, muna May, Zelensky escalates it. Zelensky anobva atozvikwidza makata. Undeterred, Ukrainian prosecutors in May seek Medvedchuk's arrest on charges of treason. Mutongi waZelensky On Friday, Putin hit back, saying Moscow would respond promptly and properly, bearing in mind all the threats posed to us. So you would need to go to Elder Parminder's presentations. Tinofanira kudzokera kumapresentation aElder Parminder to understand how Zelensky's cleanup of disinformation in Ukraine kuti tione kuti clean up yaZelensky yedisinformation munyika yeUkraine is being interpreted inside Russia. Yaakuturikirwa manje mukati meRussia. Ukraine, Putin added, is being turned slowly but surely into some antipode of Russia, some anti-Russia. Putin anobva ati Ukraine iri kuchinjwa zvishoma nezvishoma kuti inge ya-anti-Russia. Putin's rhetoric now is only going to escalate as he brings in World War II. Tsanangudzo dzaPutin dzinotanga kuwedzera
where the anti-Russia was Nazi Germany. SekuWorld War II apo vaiva anti-Russia vaiva Nazi Germany. Coming back to Medvedchuk. Todzokera kuna Medvedchuk. Medvedchuk has been regarded by Ukraine's pro-Western leadership as the voice of the Kremlin, relaying its views through TV channels owned by an associate and via his leadership of opposition platform for life. Medvedchuk haingori oligarch chete asi zvakare ndiye mumiriri mukuru wesimba reKremlin muUkraine kwemakumi makore. So that's 14. Second paragraph. Chipanganadzo chaZelensky akadaro achitsanangura kuparara uku sechikamu chinomanikidza chekuedza kuputsa kutorwa kweoligarch kwezvematongerwo enyika uye hupfumi. The largest of Ukraine's pro-Russian opposition parties, which opposes the country's future integration into NATO and the EU. Ndiyo huru inopoza veUkraine. Quoting an advisor to Zelensky. Tichikota kune uyo anoadvisa Zelensky. Medvedchuk is not only an oligarch, but is also the primary agent of influence for the Kremlin in Ukraine for decades. Medvedchuk haingori oligarch chete asi zvekare ndiye mumiriri mukuru wesimba reKremlin muUkraine kwemakumi. They describe this crackdown as a pressing part of a broader effort to break oligarch capture of the country's politics and economy. Vanotsanangura izvi vachiita kuti vazotsemura simba remaoligarch kuUkraine. Quoting, this makes him very dangerous for Ukraine's national security. Izvi zvinomuita kuti ave nengozi kukuchengetedzeka kwenyika yeUkraine. The head of the Ukraine Forum at Chatham House in London says, Mutungamiriri weUkraine Forum anoti. Continue. I'll just begin that quote. He is Putin's asset inside Ukraine, said the head of the Ukraine Forum at Chatham House in London. He is like a magnet for all pro-Russian groups, for pro-Russian sentiment. Iye akafanana nemagnet kumapoka ese epro-Russia, kune manzwiro epro-Russia. Mukuru weUkraine Forum. Before they were taken off air, the TV stations under his control had for years aired narratives almost the same as Russian state TV channels. Vasati vabviswa pamhepo, mhepfenyuro dzeTV dzaidzora dzakaburutsira nyaya dzakangofanana neRussia satellite TV. Putin is presented as a hero. Russia is a friendly nation with which we need to have friendly ties. Our enemy is the West. Ukrainians are fascists, and this is not a real nation after all. Putin anoratidzwa segamba. Russia inyika ine ushamwari yatinoda kuva neukama husahwira. Muvengi wedu kumadokero maUkraine mafascists. Uye urwu harusati rwarudzi chairwo. Zelensky's administration and independent experts have pointed to evidence that the Kremlin in effect finances the broadcasting and political activities of Medvedchuk and his associates by granting them lucrative energy business interests inside Russia. Utongi hwaZelensky uye nyanzvi dzakazvimirira dzakaratidza umboo hwekuti Kremlin yaibhadhara mari yekutepfenyura neyezvematongerwo enyika yaMedvedchuk nevamwe vake nekuparura mari inobhadhara Says Hannah Hopko.
rakashandiswa muRussia. Zelensky's against Medvedchuk fight against Putin. So you can understand why in February Kurwa kwaMedvedev naMedvedchuk kwakarwisana naPutin. who Saka pokes unonzwisisa first. kuti muna February ndiani anodenha uno. Even considering the troop build-up, Even uchitarisa kubuild up kwakaitwa matroops. Zelensky continues to push back against Medvedchuk. Zelensky anoramba achipushidzira Medvedchuk kumashure. So in June, there's a partial withdrawal of the troops. Saka muna June tinoona paine kuwithdraw kwematroops kuri partial. But this doesn't mean that Putin is rethinking. Asi hazvirevi kuti Putin ari kufunga patsva. In July, Putin releases his essay. Muna July ndipo Putin paanoreleasa essay yake On the historical unity of Russians and Ukrainians. achitaura kubatana kuburikidza muhistory pakati pevanhu veRussia nevanhu veUkraine. He makes it mandatory reading for their armed forces. Anoita kuti zvimanikidzirwa kuti zviverengwe pakati pemauto ake ehondo. He argues that they're all denies the existence of Ukraine as an independent nation. Anoramba kuexista kweUkraine senyika yakazvimiririra. He says midway through paragraph 2, the Ukraine state aggressive towards Russia is compared to a weapon of mass destruction against Russia. Anoti Ukraine aggression yayo yayakaita kuRussia zvakafananidzwa neweapon renuclear towards nyika yavo yeRussia. So these actions to clean up Russian influence inside Ukraine Saka maaction aya ekuda kuedza kuclean up influence yeRussia mukati meUkraine. because they're all one people, Nekuda kuti vanhu vamwe chete. he describes as an ethnic cleansing. Akazvitsanangudza achiti iyi ethnic cleansing. And then describes the country. The country itself then becomes a weapon of mass destruction. Odescribe nyika iyi. Nyika iyi pachayo inobva yaita weapon yemass destruction. He questions the legitimacy of Ukraine's contemporary borders. Anotanga kubvunza kuti mabhodha eUkraine ari legitimate here. He rewrites a lot of history. Anotanga kunyora patsva history yakawanda chaizvo. Last paragraph, Putin places blame for the current crisis on foreign plots and anti-Russian conspiracies. According to Putin, the decisions of the Ukrainian government are driven by a Western plot against Russia. Putin anopomera dambudziko riripo pazvirongwa zvekunze uye kurangana kwekurwisa Russia. Sekureva kwaPutin, sarudzo dzehurumende yeUkraine dzinotungamirirwa
neurongwa And for our non-Russian minds, there is some truth to that. kwekurisa Russia. Biden was saying, clean up the mess. Biden aiti gadzirisai mess iyi. You just change a few words and that's a Western plot against Medvedchuk, a Western plot against Russia. Akangochinja mazwi. Ndiyo plot yevanhu vekuwest against Medvedchuk kana kuti against Russia. It's considered that around here, zvinotariswa kuti panguva idzo dzatarwa, the first phase of the crisis ends. phase yekutanga yecrisis iyi yakapera. I just wanted us to see that those beginning steps that led to October and then the invasion. Ndakachida kuti tingoona madanho ekutanga aya akatisvitsa kuna October and then kuinvasion. I know that none of this is happening in a vacuum. Ndoziva kuti hapana chimwe cheizvi chiri kuitika muvacuum. Putin's had an issue with Ukraine for decades. Putin anga aine issue neUkraine kwemakore. Russia was cautious but happy when Zelensky was elected. Russia yakanga iri cautious asi yakanga yakafarawo kuti Zelensky asarudzwa. They hoped that he might be their Trump. Vaitarisirawo kuti angagona kuitawo Trump wavo. In Ukraine. KuUkraine. Experienced. Asina experience. Able to be threatened, manipulated. Anogona kuthreatenwa nekumanipulatwa. And when Zelensky didn't do much from 2019 to 2021, that was okay. Apo Zelensky asina kuita zvakanyanya hake kubva 2019 kusvika 2021 zvakanaka. But the original catalyst was not Pyrrhus, it was Rome. Asi catalyst yekutanga akanga asiri Pyrrhus, yakanga iri Rome. I hope these early events can help illustrate that for us. Ndoimba kuti maevents aya ekutanga anogona kutiratidzawo izvozvo. And even before we get to October, it's centering on information. Uye tisati tasvika kuna October, zviri kutenderera zviri painformation. Influence and Russian disinformation channeling into Ukraine. Influence nedisinformation yeRussia iri kupinda muUkraine. That Zelensky was in the process of plugging up. Kuti Zelensky akanga ari muprocess yeku-plug up. And Putin saw this as a significant enough of a threat that he has to respond. Putin akaona iri threat iri significant zvakadaro zvekuti akatoona zvakafanira kuti aresponde. Regardless of the consequences. Zvisidei nemaconsequence. This is as far as I wanted to go in tracing last year and the development of the conflict. Ndipo pandachida kuti tisvike mukutresa gore rapfuura uye kudevelopa kweconflict iyi. But I want to make a couple of small points before we close. Asi ndoda kuita mapoints madiki tisati tavhara. Many leaders within, particularly the West, made a major mistake when it came to Putin. Tichiuya panhau dzaPutin, vatungamiriri vakawanda, nyanye vekuWest, vakaita mistakes. Obama as much as all of them. Obama, tichizosanganisirawo vamwe vese. He humiliated Putin. Akanyadzisa Putin. When he said Russia is a regional power. Paakati Russia isimba ringori regional.
that is threatening some of its immediate neighbours, riri kungothreatenawo vamwewo manext door neighbor ayo, not out of strength but out of weakness. kwete kubva pamasimba asi kubva paweakness. They underestimated Russia. Vaka-underestimata Russia. And even through the first half of last year, Kunyangwe mu-first half yegore rapfuura, you kind of struggle to see a conflict between the United States and Russia. waitotambura kuti uone conflict pakati pe-United States neRussia. Because through Biden's first 8 months as president, Nekuti kunyangwe through he administration continued the thought yaBiden, that China's the threat. akangokontinua nepfungwa yekufunga kuti China ndiyo threat. And Biden was trying to get closer to Russia Biden aida kuswedera pedo neRussia so that he could try and get some air, some space between Russia and China. kuti akwanise kuti pave nespace pakati peRussia neChina. He still chose China rather than Russia. Akangochuza kudaro kuChina Vote 20. than Russia. Successive US administrations took the eye off the ball when it came to Putin, when it came to Russia, and they misjudged him. They didn't take the threat that he posed seriously enough, and that goes right up to Joe Biden, who thought that he could concentrate on China and the threat that the United States now feels that China poses to both the United States and the West, and leave Russia, regional power, to the Europeans. Successive US administration vakatora ziso rebhora payakasvika kuna Putin, payakasvika kuRussia, uye vakamufungira zvisizvo, uye havana kutora kutyisidzira kwaakaita zvakanyanya, uye zvinoenda kuna Joe Biden uyo aifunga This was also true under Trump, kuti although he, despite his reputation, supported more sanctions against Russia than anyone else. Also of Barrett, who did as a regional power, which was a slight that I think Putin neither forgot nor forgave. And I don't think that anybody is looking at this situation now and is saying that Russia is just a regional power. hapana kuedza kuzvitaridza kunyika semunhu angave anofanira democracy, semunhu achiri nemhando yekufarira sununguko muRussia, semunhu anogona achiri kushanduka mune dzimwe nzira. Hapana kuchinja zvachose. Uku ndiko kuguma kweRussia yatakaziva kare. Too little, too late. Uku ndiko kuguma kwazvose zvatakanga takajaira. Uyu munhu Vladimir Putin akasarudza kuuraya zvinhu Hitler had his zvose. Mussolini. Mussolini was dangerous. Hitler akanga aina Mussolini wake. He Mussolini was a akanga little less unhinged, at least at the beginning. akanga ari dangerous. Asi pekutanga anga asina hake kunyanya kuita dangerous kudai. But the focus of many countries and the United States on China, Asi kufokasa kwakaita nyika dzizhinji uye United States kuChina, too often the dismissal of Russia, uye kudismisswa thinking they kweRussia, could throw it some scraps and keep them happy, vachifunga kuti vanogona kungovakandirawo zvimascraps vovasiya vari vanhu vakafara, was a mistake. yakanga iri mistake. But there's one person who saw Putin for what he was. Asi pane mumwe munhu mumwe chete akaona Putin Who is sezvaanga ari. that? Ndiani iyeye? Want to make the point before we close?
ndoda kutaura point iyi tisati tavhara. That external events going correctly Kuti maevents ekunze anenge achifamba zvakanaka. we should be in Hillary Clinton's second term. Dei takanga tava second term yaHillary Clinton. And that is significant. Ichi chinhu chiri significant. What was the issue in 2016? Muna 2016 nyaya yakanga iri yei? Why did Putin really not want her to win? Yini ndava Clinton akanga Could say they Putin hated anga each other. asingadi kuti Clinton awine. Zvinogona kuti But vainge she saw vakavengana, Putin for what he was, asi iye Clinton akanyatsoona Putin sezvaanga ari. and she said so. Uye akazvitaura. So the two did not get along. Saka vaviri ava havana kufambidzana zvakanaka. She saw him for what he was to a degree that neither Obama or Biden were able to do. Akamuona sezvaari chaizvo, izvo zvakatadza kuonekwa naObama kana naJoe Biden. Putting a quote in the translation for him, it's not in the notes. It indicates Putin's disdain for Hillary Clinton. Zvinoratidza Putin But also another underlying issue that he definitely has. zvinoratidza quotation yaiswa inoratidza Putin achisekerana naClinton. It's better not to argue with women, Putin began on a high note, but Miss Clinton has never been too graceful in her statements. Zviri nani kusaitisana nharo nevakadzi, Putin anotaunga achidaro. Asi Miss Clinton havasati vamboita graceful mumastatements avo. Nice that he expects women to be graceful. Zvakanaka kuti anoexpecta kuti madzimai vange vari graceful. Still, we always met afterwards and had cordial conversations at various international events. I think even in this case, we could reach an agreement. Nyange zvakadaro, takazosangana uye after ipapo tikave nemaconversation akati wandei nemaererano nema-international events. When people push boundaries too far, it's not because they are strong, but because they are weak. But maybe weakness is not the worst quality for a woman. Ndofunga kuti kunyange neipapo taigona kusvikawo pakuwirirana. Kana vanhu vakapusha maboundaries kure kure, hazvisi nyaya yekuti vakanyanyosimba, asi nyaya yekuti pamwe vanenge vasina vari weak. Even Panium. Kunyange Panium. Even the war between the king of the north and the king of the south. Kunyange hondo iri pakati pamambo ekumusoro nemambo ekuzasi. Is wound around gender. Yakarukirirwa panhau dzegender. Obama could not confront him. Obama haana kugona kumuconfronta. For very different reasons, Trump could not confront him. Kwemareasons akati wandei, Trump haana kugona kumuconfronta. Biden wasted the first 8 months of his presidency. Biden akawasta 8 months dzeutungamiriri hwake dzekutanga. Clinton could have. Clinton aizvikwanisa. She saw him for what he was. Akamuona sezvaanga ari. For what he had to prove. Kune zvaaifanira kuprova. Even when he deliberately intimidated Angela Merkel. Kunyange aityisidzira zviri pachena Angela Merkel. She said, I understand why he had to do that. Akati ndainzwisisa kuti sei aifanira kudaro. He has to prove he's a man. Aida kuprova kuti murume. Russia has nothing. Russia haina chainacho.
no successful politics or economy. Kupolitics kana All they, kueconomy havana all they have is success. this. Chega chavainacho ndichozvo. But for all the weakness that he thought Clinton had, Asi kune weakness yese yaaifunga kuti Clinton anayo. in 2016, he was afraid to face her. Muna 2016 akatya kumisidzana naye. He was afraid of her winning that presidency. Akatya kuti ahwine presidency iyoyo. So he derails the United States in the process. Saka akabva abvisa United States mumugwagwa paprocess iyayo. And helps the United States elect a president just like him. Akabetsera United States kuti isarudze mutungamiriri akangofanana naye. I want to close on a quote Tivhare paquotation by Ekaterina Kodrakadze. yakaitwa naKatarina ataurwa uyu. She was a news anchor for TNA in Russia. Akanga ari wenews kuRussia. She says, but now Vladimir Putin has this full disclosure. There is no trying to show himself to the world as a person who may be interested in democracy, as a person who still has some kind of interest in freedom in Russia, as a person who can still be flexible in some ways. There is no flexibility at all. This is the end of the Russia we have known before. This is the end of everything that we were used to. This person, Vladimir Putin, has decided to kill everything, to destroy everything that was free and independent in Russian Federation. It was not a democracy before, we know that of course, but now this is not Russia anymore. Anoti asi kwazvino Vladimir Putin ane kuburitswa zvake uku. Hapana kuedza kuzviratidza kunyika semunhu, angava anofanira democracy semunhu, achiri nemhando yekufarira rusununguko muRussia, semunhu achiri kushanduka mune dzimwe nzira. Hapana kuchinja zvachose. Uku ndiko kuguma kweRussia. Yakatadza kare. Uku ndiko kuguma kwezvose zvatakanga tajaira. Uyu munhu Vladimir Putin akasarudza kuuraya zvinhu zvose, kuparadza. So there's a lot more to say about 2021. Saka pane zvizhinji zvekutaura nenhau ya2021. This is only one subject. Iyi ingori subject imwe chete. But without going into information overload, asi tisati tapinda mukuzadzwa neinformation, what brought about Vladimir Putin's full disclosure chakaunza disclosure ikuru kuna Vladimir Putin was particularly the first phase, the build-up to the conflict. yakanga iri first phase, iyo build up yakaitika kuconflict yakaiwanikwa. And it was Zelensky that kicked first. NdiZelensky akatanga kukika. I wanted us to see that. Ndaida kuti tizvione. Of the internal actions in Ukraine that were angering Putin. Kuma internal actions akanga achitsamwisa Putin. Our minds, positive ones. Mupfungwa dzavo ayo ari positive. Generally not for a Russian mind. Asi nechekuita nepfungwa Part of this yeRussia. attack on a Russian way of life. Imwe attack yeRussian way of life here. Then I want us to see how it centers on information. Ndoda zvakare kuti tione kuti inotenderera panhau dzeinformation. Particularly Russian propaganda channeled through Ukraine. Kunyanya propaganda channel 3 yekuRussia.
Then I wanted us to again just think about 2016 and what should have been. Ndaida futi kuti tingofunga nezve2016 uye kuti chiiko chaigona kuva. The errors of the United States. Takatarisa maarea eUnited States. We'll pick this up when we meet again. Tichazozvitaura zvekare apo tichasangana zvakare. If you kneel with me, we'll close in prayer. Mukapfugama neni tichavhara nemunamato. Dear Lord, Mwari, we see how what you prophesied tinoona zvamakaprofesaya has come to pass kuti zvakapfuura and continues to. uye zvinoramba We see zvichizadziswa. this conflict laid out in Daniel 11. Tinoona makakatanwa aya akawaridzwa muna Daniel 11, Embedded in Daniel 8. akarukirirwa muna Daniel 8. We know the final end, Tinoziva magumo azvo ose, even if it's through a glass darkly. kunyange kuburikidza neglass zvakadzima. When it comes to the external, you haven't left us Patinosvika completely blind. kuexternal, hamusati matisiya tiri mapofu. How much more have you given us the ability to see the internal? Makatipawo zvakanyanya zvakadaro ability yekuti tionewo zviri mukati. How much more important has that been? Zvakanyanyokoshawo zvakadaro. The spiritual. Izvo zviri spiritual. The great controversy. Great controversy. Two messages, two conflicting streams. Mameseji maviri, mastreams maviri ane kukakatadzana. Two conflicting definitions of government. Madefinition ehurumende maviri ane kukakatirana. From heaven 6,000 years ago. Kubva kudenga makore 6,000 akupfuura. To the glorious land now. Kusvika kuglorious land izvezvi. As we see through this camp meetings presentations, Apo tinoona kuburikidza nemapresentation ecamp meeting ino, and through the meetings yet to come, kuburikidza nemameeting ayo achazouya, I pray that we will learn to trust you. Ndonamata kuti tidzidzire kuimba nemi. How you have taught us the external. Mukutidzidzisa kwamakaita izvo zvekunze. But even more so. Kunyange zvakadaro. As you guide our spiritual steps. Apo munotungamirirawo matsiko edu. The personal decisions that we make. Ari spiritual nemadecision edu ari personal atinoita. That are political. Ari political. That do choose one of those streams. Anotosarudza rimwe restream iyoyo. We'll also trust you here. Tinoimbawo nemi ipo pano. As you have internally guided this movement. Apo makatungamirira movement ino mukati. Bring us closer into unity. Tibatanidzei zvakanyanya. I pray this in Jesus' name. Tinonamata muzita raJesu. Amen. Amen.